So. Now you can see here. Yeah. Oh yeah. Yes. Stop! So, esa es la salsa que está cocinando poco a poco. Tenemos algunas cosas para utilizar. Casi 1 kilo de sal. Está necesario. Pues ya se ven los bogavantes después de unos 5 minutos. Ya tienen el color. Oh. Tienen el color rojo y ya están, parece que están listos y ahora tienen que cocinar unos 15 minutos más a esa temperatura muy alta. Tenemos que cerrar de 15 minutos ya todo lleno de tienen el color original. Hot! Muy caliente, muy caliente. Ya tenemos los dos en el color que tiene que ser así. Muertos y huelen muy bien ya. They are done, very hot. Absolutely dead. The water is cooling down to 40 degrees, and when the water is cold we leave them the whole night outside so that the liquid gets inside of the meat and makes a perfect dish. Now we cool this down. Ahora hacemos el baño María con agua fría y hacemos el baño María del pote para que se ponga en agua fría y después ponemos los bogavantes ahí dentro otra vez. Está todavía hirviendo. Ahora hemos puesto en agua que tiene unos 40 grados de María y lo dejamos toda la noche ahí. One night, the whole night. Oh, yes! So, ahora vamos a abrir eso. Han estado toda la noche ahí dentro. Y ahora está todo muy frío y están en esa salsa maravillosa que les da el gusto más de mar. Y esa noche vamos a comerlo. Tonight we will eat them. They stayed all night in this wonderful sauce and that's it. Okay. The killer. Lobster killer. Oh. So this knife is nice. Can you imagine if somebody does this with you? I think when you're dead, you don't care. Is that true? Perfect. Ah. What is this? This is something you do not eat. Use. Put your tongue out. Yeah, fantastic. But you have it here now. No. No, no. Good. No, so extremely fresh. I never had a lobster in my life. There we have it here, and there we have that one. They will eat the natural way. This we will boil and put to the oven. So he still has the same view as yesterday night with his eyes. Staring at me, eyes wide shut. How many of these cuts you have done in your life? I don't know.
more than one anyway. Uh-huh. Mhm. Mhm. Take this away. Yes. We have Ingrid here, we will take a little careful there. Mhm. There. Here they are. 4 lobsters. Hearts. Extremely good. You can taste how fresh it is. So everything is prepared. Todo está preparado. Ahora se pone en el horno. How long you leave it in the oven later on? 10 minutes. At what temperature? 200 degrees. Uh-huh. Then it's done. Ahí está. So how long you stay now with 10 minutes? 10 minutes. With one It's about 1.5 G. It's very important. yeah.